Hello everybody, Joe Bag Donuts here, and welcome back for the first episode of MUV Love Unlimited, the day after episode 03. It's been a couple days since I recorded the end of 02. Took a couple days off, just to catch a breather, and also they changed my work schedule around at work, which meant my entire sleep schedule got uprooted, so I needed to adjust for that. But hey, on the plus side of that change, I'm no longer working 12-hour shifts, which means even though I'm working one extra day a week, I have an extra 4 hours a day to record. So no worrying about just only being able to record like 3 days a week now. Now I can actually record like every single day if I have the energy, which is great. My backlog is gonna just fucking shoot up. Probably not gonna go back to the days of like during alternative, where I would upload like every single day, because I realized that's like not bad, but having a backlog, it's nice. It's nice, like like if I catch a cold like I did last weekend, and it's like, man, I don't want to record, I don't have to, because there's videos fucking on deck ready to go. Housekeeping updates. I finally went around in OBS for like 5 minutes and found the noise suppression setting for my microphone. So if my microphone sounds different, I hear it affects audio quality a smidge. I tested it myself. You shouldn't be able to hear the AC running in the background. It is. Shame for you guys. Fan favorite, my fucking window mounted AC unit just rumbling in the background of all my videos. Gone. I can still hear it in my headset, so nothing's changed for me. But yeah. What else happened? Oh yeah, Total Eclipse got announced for like dropping in a month. So I gotta get this done. Gotta get that all those views when it's fresh and it just dropped, Gotta strike when the iron's hot. So no point dilly-dallying here on the main menu. Let's get in there and see if Shirogane up there is going to be mopey in the story too, as mopey as he is on the fucking cover art. Ugh. Oh yeah, and I was told to read like the Last Diver story or whatever. Ellen's thing. Couldn't find it translated. I could find like a YouTube video of it, but that was it. And I don't feel the best about just just recording me over someone else's video. That's a little OSP1400 こちらノーラット聞こえないかダメか届いてないなノーラットこちら OSP1400 聞こえている Hey, still holding strong in space, huh? ノーラットこちら OSP1400 繰り返すこちら OSP1400 ノーラットこちらノーラット聞こえているそちらの感明度はどうだ A little static, but readable. 感度4聞き取り可能だどうやら安定したみたいだな久しぶりねいつ以来になる2週間だ正確に言うなら341時間ぶりだそうところでエリシャは彼女のローテーションだと思ってたのだけどストレス状態がひどくてな停滞睡眠させている Yeah, no, that seems pretty stressful, just watching the world end underneath you as you're stuck in orbit with like no way to affect anything whatsoever. Why do you have guns on a space station? 一日でも早く地上に下ろしてやりたいところだがさて観測データを更新した確認してくれ楽しい話は何にもないが了解データ資料中 I mean, what kind of like fucking military report data isn't super fucking dry? Like unsalted saltine cracker. だが時間の問題だろう
酸素、食料、水、何もかも限界が近づいてる。 Hey, don't you have like a couple office plants or whatever up there to like make oxygen? なんとか頑張って。磁気嵐が収まるまでの辛抱よ。いつ収まるとも知らんがね。いや、もしかしたらこのままずっと。たく、補給のめどが立たないことがこれほどのストレスになるとは。安心して。こっちも似たり寄ったり。低酸素地帯に置き去りにされた陸の孤島なんだから。そうか。酸素マスクを持たない。 Everyone's going without oxygen. It's great. あっという間に終わるよ。いざとなったらそっちと同じよ。全員。 Wow, that's really low pressure. If just like that. あれはまだ完全な技術じゃない。蘇生できない可能性だって。冗談よ、怒らないで。お詫びにいいニュースがあるわ。シアトルから入りたての情報よ。Hey, nice. なんだ。インペリアルがシアトル湾内に食料生産プラントを建設することになったみたい。本当かそいつは。おめでとう。 Yeah, we'll send you up some synthetic beef jerky in a couple months. これで救援の派遣に大きく近づいたのよ。ごたごたの原因のほとんどは食料不足に端を発しているんだから。こっちが落ち着かないことにはいつまで経っても後回しにされる。食料事情が好転すればそっちの救助だって目が向くでしょ。 I mean, sure. そうか。それもそうだ。ニュースデータはまとめて送信しておくわ。読めば少しは気が紛れるかも。了解。今日はありがとう。おかげで希望が持てた。あら、もういいの？まだおしゃべりに付き合うことはできるわよ。ありがたいが、実はさっきから外壁の警告ランプがついていてね。デブの接触だと思うが、チェックしないと。Uh-huh. そう。あと、古い映画だけどデータを送信しておいたから。 Hey man, old movies are the best. Though, young people nowadays, no appreciation for it. I showed my nieces and nephews Jurassic Park, like the original, and they were thoroughly unimpressed. I'm like, man, when I watched this movie when I was your kid's age, it gave me fucking nightmares for like a week. おいおい、ありがたいが連邦法でとっ捕まるのはごめんだぞ。 FBI だって見逃してくれるわよ。こんな時だもの。 Yeah. 感謝する。それじゃ。 Do you know how many pirated movies are floating around military installations, especially like when you're fucking deployed? There's always someone with like the 3 terabyte hard drive with like 5,000 movies on it. And then you fucking watch one of them and it's got hard-coded Korean subs and it's like, uh-huh, yeah, this is legit. サンニコラ、こちらカリブー、通信求む。サンニコラ、こちらカリブー、通信求む。繰り返す。サンニコラ、こちらカリブー、通信求む。サンニコラ、こちらカリブー。 Caribou. Make me fucking hungry. I haven't had breakfast yet because I just rolled out of bed. Got my nice cup of coffee, but like some good venison? こちらサンニコラ、聞こえている。サンニコラ、こちらカリブー、情報を入手した。例の話について相談したい。 Ooh, how urgent. ベータ大戦。 Here we go, opening crawl 西 time. 暦1973年に始まったベータの地球侵攻はとどまるところを知らず、人類は敗走に次ぐ敗走を余儀なくされていた。 Sure have. 国土を追われた列強各国は生産拠点や国家そのものをユーラシアの外へと退避。それもままならぬ国の人々は国連の旗のもとに絶望的な戦いへと駆り立てられていく。 Oof. Poor そ UN. して Never 西 stood a 暦 chance. 2004年2月、30年の長きにわたるベータとの戦いに終止符を打つべく、人類起死回生の一大反攻作戦が行われた。 So, we don't really know anything その名を about, バビロン作戦。 you know, the French
in the White House going after like the fucking president's doomsday device. That's probably gonna show up at some point. 通称 G 弾の集中運用によって地球上からすべてのモニュメントが一掃され人類の勝利が目前と思われた。You know, I don't got a very good brain, but you know, it has a habit of remembering the most insignificant, useless things in the world. だが G 弾の一斉起 It 爆 actually に makes よ me って pretty good on 発生した test と taking. 思われる大規模重力偏差によりバビロン作戦はバビロン災害へと名前を変えた。 Whoops. 重力異常によって偏った海は巨大な津波となってユーラシア大陸を飲み込み、安全だったはずの他の大陸は大気圧の激減に見舞われ死の世界と化した。かつて海底だった大地に浮いた大量の塩は風に乗って内陸奥深くまで降り注ぎ、 Japan can't be that deep under the ocean. I can still see its わ outline. ずかな土地から容赦なく緑を奪い去った。 And I doubt like the continental shelf just like fucking drops off right out right outside of ユー Japan. ラシアより脱出したわずかな人々は新たなる The 定住 waters の can't 地 be を求 too め shallow either. 変わり果てた地球を行く。 I'm not an oceanographer. Don't get on me 人類 for の not 前に knowing the 再び sub-ocean データが姿を fucking 現した。 floor terrain. 必ずや緑の地球を再興する。宇宙に立った者たちにそう誓った人々はさらなる過酷な状況に This 置 is かれていた。 this is indeed the plot synopsis. そして生存可能なわずかな土地を求め人類はお互いを敵とし争いを続けているのであった。 Mm-hmm. Hey, OP time. Let's go. Time to get this video copyright claimed. Also, do I talk during this, or do I just let it play? I mean, we've all seen it, but it's like dead air. Dead air is bad, you know. And I don't think I can skip it either. Let me hit the inner key and see if I can, because this looks like it's the same opening as every other one with Kielberg's fucking Hank Hill ass. Nope, I can't skip it. All right, so we're stuck here. Awesome, great. I don't know, man. I got nothing. Maybe if I was more awake, I'd find something to talk about. But right now, I'm just gonna ramble. I say that, but I have nothing in mind to talk about. Just gonna be quiet. Ooh, some new characters. Awesome. Great. Nice. A nice 15-minute prologue. Not the worst. Especially compared to something like Stay Night, where the prologue is like 3 hours long. Oh, they do be bouncing. Come here to fucking Shanghai us in the middle of the night. Oh my god, and you sleep on your back, you fucking animal. How can you do that? If I sleep on my back, I start snoring like fucking crazy. Oh. You cut our window? It's December. You think we have, like, the facilities to just have replaced windows like that?
なめちゃんだぞ。これは Ugh. お仕置きにするしかない。体はない。さあ、こっちに来るんだ。Mm. 気持ち悪い。時間がない。急ぐわよ。Yeah, why you guys here? Hello? 確保完了。This is gonna cause no problems whatsoever. 暴れるな、この後頭部をぶん殴って気絶させましょう。 That's not really how it works. 最悪死んでも構わんぞ。竜波注意、船頭です。今何か物音が。注意、起きていらっしゃいますか？ Uh-oh. Here comes the axe. Also, aren't we on like the second floor? Big jump. Makes me think of Altered Fable. Hey, you finally got to use your axe. この煙は一体。 Yeah, what is all the smoke? Cheap fucking parklewood doors. どうしたのよ、こんな夜中に。呼ばいにしては騒ぎすぎ。あら。 I mean, like a highway side motel is the place for that, but ドアが壊れてますよ。竜波注意が。恐れをなして逃げ出した？ちょっと、どんな迫り方したのよ。違います。ゆずかじゃないなら松風注意でしょ。飲みにでも連れ出したんじゃないの？ I mean, then why wouldn't he just go out the front 普通 door? の人は窓ガラス割って飲みになんか行きません。普通の人は斧でドアを Yeah, you only go through the window when you're coming back and you can't find your keys. 残念だけど普通じゃないのよね、あんたたち。何を他人事みたい Yeah, に。 you're all a bunch of freaks and weirdos. あれ？これなんでしょう？何か書いてありますよ。 Careful, don't hurt your brain with that. It's probably got big fucking kanji in it. 見せてください。 But then again, if those three were the ones to write it, who knows? 書いてあるんですか？ゆずか？それが竜波注意は預かった。あまり触れたくないので、用が済んだら早めに返却しますって。 Okay. You're not wrong. You're just borrowing him. 大丈夫みたいね。ですね。だって Yeah, 用 just が roll 済ん with だ it. ら返しますって書いてあるんじゃないの？問題はそこじゃありません。ああ、寝よ寝よ。しずく、そっちのベッド使っていい？またですか？もうちゃんと枕持ってきてくださいですよ。 Yeah, not having the pillow is fucking awful. 注意はあれでも Or sharing a pillow? Ugh, that's too close. 命が狙われる可能性だって。どこの世界にこんな派手なことをする But then 暗殺 again, 者 like がいる all の？ hotel pillows, they're like っていうか fucking cubes and they hurt my neck to use. 響きかわい I'm one of those people who I just need like a thin pillow that's like only like 2 inches thick for me to like put on my arm to sleep on, because I'm the kind of person I sleep with like my head on my arm and I just put the pillow there for some padding. じゃあね。あ、ドアと窓のことはちゃんと Makes it easy 報告してく to ださいよ。 to sleep anywhere その like ままだ that. と響き Just take like a のせいになっちゃ sweatshirt う and do わ that, and I can sleep on the floor pretty much anywhere. 竜波注意。一体どこで誰と何やってるんですか？ Yeah, God, you know there's other people that probably live in this motel, right? They probably don't appreciate all you guys' shenanigans. もうそろそろ縄を解いていただけないでしょうかね。ダメだ。
それじゃあせめてどうしてこんな無茶苦茶なことをしたのかご説明を。 Nope. 必要ない。 Need to know. ですよね。いやいや、でもきっと今頃大騒ぎですよ。特に隣の部屋には。心配無用。 Will you guys at least like pay for the damages you did to the window いや and いや、 the そう door? も言ってられませんって。 Even though, you know, you didn't cause it directly, you did cause the door being broken indirectly. やつだな。良いか。これはすべて意図的に行ったものなのだ。 Oh yeah, I bet. え？さすがの貴様も理解しているだろうが、こたび貴様をここに呼んだのはユダヒ殿下に他 Of ならない。 course. だが貴様と殿下の面会は決して誰にも知られてはならんのだ。 Could have just woken us up. それはわかります。とすれば、我々が貴様の宿舎を素直に訪問できるわけがなかろう。確実に気づかれるぞ。I mean, you could have just knocked on the door. だからって極秘のはずが目立ちすぎでしょう。千両だな。ああしておけば、よもや我々この絵の所業とは誰も思うまい。 That doesn't make it okay. 確かにこの絵のイメージからは想像もつきませんけどね。Abuse of power much? Should these three even be serving Her Highness in the first place? 我々 Oh, の the 調査では nepotism of being in a 貴様の branch 悪友 family. 松風注意なら十分あり得る行為のはずで、ミスリードが可能だと判断した。I can't say they're wrong. Matsukaze is rotten. Hell, I would suspect him myself. 現に向こうはそういうことで早々に落ち着いたようだ。今頃酒場でバカ騒ぎをしていると思われているぞ。Some friends they are. あいつら心配してねえのかよ。 Yup. I'm the goddamn flight leader. I deserve some respect, man. すべてこちらの思惑通り。 Then maybe 隠すばかりが隠密で maybe はない act という like こと you だな。 deserve that respect. You know, instead of just saying it, you know, maybe do some actions that warrant respect being given to you. 恨むのなら己の日頃の行いを恨むことだ。Mm-hmm. 貴様には自覚が足りていない。衆目が集まっていることを理解していないということだぞ。はい。 Can't say anything to that. I'm still trying to figure out how to deal with this hero thing, and I admit I ain't making that much progress. あなんだ、まだあるのか？でもそのことと俺、召喚が未だにスマキってこととは関係ないと思うんですが。今己の行いを振り返ったばかりだろうが、貴様の態度は帝国軍人としての自覚に欠ける。 You think he's just gonna start touching things? Kidnapper lecturing her victim about discipline? Talk about the pot calling the kettle black. しかも先日の殿下に対するぶしつけな振る舞いの数々。これでもまだ生ぬるいぐらいだ。 I mean, he wasn't particularly rude. Ah, shit. Here I thought it was only my language skills that needed some work, not my etiquette in general. I mean, come on. Putting my life on the line over and over should have earned me some trust. Someone should tell them that pride goes before the fall. And, oh man, Royal Guard has a long-ass way to go down. Oh, right. なんだ？ Events would have unfolded the same, even if I didn't lift a finger. All makes sense if you think about it that way. It's true that I was the one who carried Her Highness's message, but that doesn't mean I was the only one who could have done the job. Every single person in the Royal Guard has long since decided they wouldn't hesitate to lay down their lives for the sake of Her Highness and the Empire, come what may. Me and Her Highness, we just happened to have a meeting of minds. And of course, it helped that a teensy bit of more freedom of action than your average Royal Guard pilot. Yeah, but you also got weight behind your name, says some fucking no-name Royal Guard. But what if I hadn't been there? Would the war have continued? No. With Second Lieutenant Kamio and the others around, any of them would have happily taken my place. In the end, no one's irreplaceable. I haven't earned my trust. I'm just getting ahead of myself. But I swear I'll get there, come hell or high water. なんだ、急に落ち着いた顔つきになって。 No, I probably just realized he has to go to the bathroom. 気持ち悪い。ひでえ。殿下のうなりである。
What? With me tied up like this? No way! Sure, we've talked before and we kind of hit it off, but come on! She's freaking royalty! Untie me! Untie me, goddammit! Hey, Yuhi. これはお待たせしすぎてしまったようですね。 What? どうぞ、キリの良いところまでお続けください。 We're not doing this for fun. はい。ところでそれは何という遊びでしょう。はい。つく読みは知っていますか？は、私も詳しくは Yeah, 存 they're じま playing せん pig in a が blanket. おそらくスマキではないかと。スマキ。見たそのままですね。して、 Oh, ルールは？ sweet summer child. それは私にも。さて、もうよかろう。解いてやれ。よろしいのですか？構わん。Can we trade Maya yet for や mana? っと解放された。I want the real Tsukiyomi back. 殿下の御前だぞ。はあ、立浪響注意、参上いたしました。殿下に置かれましたのはご機嫌とお日柄が良いからで。 Of your own volition. Ah, that's weird. I thought that'd fix it, but I swear someone's staring daggers at my back. Also, why are you sleeping in your fucking... in, like, your uniform pants, you fucking weirdo? Like, those aren't comfortable. Like, they're not the worst, but... I wouldn't sleep in them if I didn't have a choice. They don't breathe very good. Don't tell me I screwed up again. I've got chills running down my spine. It feels like my head's gonna be chopped off the moment I look up. 立浪注意。顔を上げてください。 And the moment I do, off it goes! 立浪。 Oh, fuck. それでは。 I was holding the enter button instead of tapping it. My bad. Lieutenant Tsukiyomi, you should be aware, what? It was Tsukiyomi speaking. Let me just hit it. 殿下はそのような関係を好まぬ。たとえ誰であろうがな。顔を上げるがよい。 There we go. そこにかけよ。失礼します。 Nice sofa. 改めまして、お疲れ様です。 Good job out there? Oh shit, was that too casual? ええ、本当に。先日は大儀でしたね。お体の具合はいかがですか？ Relatively minor. それは全然大したことはありません。かさぶたが残ってるぐらいです。むしろそろそろ剥がそうかと。 Yeah, you want to see? It'll take some time before my ears will go back to normal. But this ain't nothing I can't live with. そうですか。それは何 I よ don't know, り I'm で pretty し sure た you just have permanent hearing damage now. That's just how it, just how it rolls. Oh shit, speaking of hearing damage, I'm like 2 months overdue for my hearing test. 本当、もう頑丈だけが取り柄だと昔から言われてまして。 I just always ignore those emails because I'm like, whatever. 小学生の頃、帝都城石垣ク They're ライミン probably グ gonna に start 挑戦して cracking down on me now that I'm back on a normal shift and I have no excuse not to go do it. そなたに心よりの感謝を。そなたの挺身が世界の行く末を大きく変えました。あの時のそなたの覚悟と決断、私は決して忘れません。Cool. We gonna get a medal or promotion? やめてく A ださい。 high school named 俺 after は us? 当然のことをしただけで、そんな風に言ってもらうほどのことなんて何も。己の生死を賭して停戦を呼びかけることが当然だと？そこだけ見ていただけると大それたことかもしれませんが、あの状況でそれを決断して志願したことは決して特別だとは思いません。腹をくくるまでにいろんな思いがあったのは確かですし、成り行きに流された上に選択肢がなかったと思う気持ちもなくはないんです。You know what matters is the end result. 俺がやらなければ同じことを神尾少尉たちがやったでしょうし、むしろ俺は覚悟が決まるまでグダグダしてて小さいやつだったと思うくらいです。 I don't know. They're all a little hot in the head. でも殿下とのお話で覚悟を決めてからは迷うことはなかったです。 Don't know if they have the self-control required to do what you did.
だからお礼を言うとしたら、それは俺召喚から殿下に対してなんです。注意。おかげさまでこれが自分の道だってことを受け入れられるようになりました。 Look at you, fucking getting personal growth and development and all that. Just a few days ago, I hated to hear people fawning over me as a hero. The only reason why I managed to cross the continent is that Yusuke was by my side. The only reason why Seattle still stands is thanks to Major Jinkuji's tireless efforts. That pissed me off. Why was I the only one getting all the credit? People who should have been hailed as heroes were cast aside and ignored. For the life of me, I couldn't understand why the spotlight was on a minor player like myself. And sure, Major Jinkuji told me to live up to my false reputation, but I didn't have the faintest idea of how to go about doing it. But then, everything sort of fell into place. でもだからってちゃんと見えてるわけじゃないと思いますけど、それでもその道を外れたいとは思わないんですよ。 Hell yeah. Sometimes in life you just gotta do a bit of bushwhacking, you know? Like I can utter a couple words and presto, instant enlightenment. Things don't work like that. Experience, the accumulation of success and failures, is what makes all the difference. Usually it's the failures. You can't remain the same man you once were after you put in the hours. だから殿下にとって俺って人間に利用価値があるならこれからも使ってほしいし、そうなれるように頑張ります。殿下？ Oh shit. This always happens when I get in the zone. I keep droning on for like forever. 全く似合わぬことを言う。殿下も言葉を失っているぞ。駒遣い志願とは変わった男ですね、殿下。ああ。立浪注意。そなたの思いはよくわかりました。Cool. そういうことであれば、私もその思い、存分に組ませていただきましょう。はい。私も決して聖人君子ではない。そなたはその現実を知る者として、改めてその命、預かることといたします。Wicked. Moving up in the world. そなたの命、私にくれ。はい。よろしくお願いします。ただ一つだけ。So are we gonna be going through an organizational like reshuffling, or are we just gonna be like your man on the inside? はい。私はそなたの道の途中にある存在です。いつかは私の背中を追い越して己の道を進む。それこそがそなたの本懐。殿下。その時が来たと悟ったならば、遠慮せずに申しなさい。預かったお命、お返しいたしますゆえ。Damn, that's kind of fucking heavy. はい。ありがとうございます。She saw through me completely. Deployed a preemptive strike even. Yeah, doing Her Highness's bidding can't be my ultimate goal in life. I can't explain why, but my gut's telling me that's the case. That's gonna be hard, though. Serving Her Highness is an honor, and the status it brings might be intoxicating. Or maybe I'll simply go with the flow and forget about everything. Who can say? I know my limitations. That's why I think it'll be easy for a small fry like me to fall into either one of those traps. Hell, I might have one foot inside already for all I know. 今のお言葉、心に刻み込みました。殿下、そろそろ頃合いかと。ええ、そうですね。では、ここからは私が。立浪注意。はい。貴様がどういう思いを抱いていようが、自身で下した先日の決断、その結果は受け入れてもらわねばならない。Okay. それは、その通りです。Consequences, huh? I thought my little stunt the other day would come back to bite me in the ass, but that hasn't been the case so far. I thought there won't be a military trial. I guess there won't be a military trial, but I'll still have to answer to my country somehow. Regardless, Lieutenant Tsukiyomi is hinting at something real important. I assume authority far beyond my rank, and the time will come when I have to face the music. It's hard to be brought down to earth after all that lofty talk, but if there's anything I've learned from Major Jinguchi, it's that assuming responsibility is the right thing to do. これより、この国と世界を取り巻く情勢を説明する。機密情報を含むが、貴様は知らずにいられる立場ではない。それが結果だ。え？話を聞くのが結果を受け入れるってことですか？
そうだが、なんだ、随分と軽く捉えているようだな。その道に踏み込むことは少なからず貴様を追い込むぞ。 Oh 視 boy, 野を have 広げな fun. ければ常に惑わされ疑心暗鬼となり、戦場に立ってもそれは拭えない。Mm-hmm. You fucking bust down the door and came strutting onto the world stage. Now you gotta... 簡単に言え Yeah, ば well, you gotta learn a 同じ couple 心 things so you don't make a fucking fool of 一瞬の yourself. 迷いが死につながる。だが貴様にはもうそこから逃げるという選択肢はない。後戻りはできないのだ。 Mm-hmm. 己が成長を果たす以外に道はない。よもやかつて一度もその辛さに直面したことがないとは言うまい。運だけで今の立場を手に入れたわけではないと信じたいが。 Can it be both? はい、そんなことはないと思っています。念のために付け加えるが、貴様が情報を知り成長を求められるということは、貴様の部下たちも巻き込まれることになる。 They're gonna get caught up in this fucking whirlwind of events. その覚悟はあるんだな。 Yes. I know they'll have my back. 力を貸してくれ。はい。 I have to believe in them. 大丈夫です。 My お Nakama. 話を聞かせてください。では始めよう。ということになる。私からの説明は以上だ。理解しました。 So, the Royal Guard government and Her Highness are at odds with each other. Talk about a complicated relationship. I know this is a far cry from politics as usual. Still, the unaffected manner in which Lieutenant Tsukiyomi told the story almost made it sound that way. Who? Words? Oh man, my cadence on that sentence was way off. Let's redo it. Still, the unaffected manner in which Lieutenant Tsukiyomi told the story almost made it sound that way, which worked great for me, because I would have been freaking out the whole time otherwise. 間もなく征夷軍艦閣下がシアトルに到着されます。 Oh, is that fuckboy in blue? She's talking about His Excellency, Ikaruga Takasugu. Ooh. Ikaruga Takasugu. Okay, gotcha. Locked in. Hero of the defense of Kyoto, known as the most distinguished soldier in the 5 regent houses. そなたも知っての通り、現在国権はイカルガ公の手に委ねられており、国会は有名無実化しております。 Yeah. It's pretty much exists as probably a shadow organization now. Not shadow as in like, ooh, it's all secretive, but shadow as in shadow of its former self. それに加えて大解放がありました。このような時勢では強い求心力が求められるのは道理。イカルガ公の立場は盤石なものになりつつあります。 So that's where the Hawaii government currently stands. No one knows the specifics of what happened during the Royal Guard's coup, but everyone has a rough idea of how it went down. The former government outright ignored Her Highness's directives to the point where even elderly citizens were up in arms. That's just a picture. His Majesty the Emperor had delegated all powers over state affairs, both foreign and domestic, to Her Highness. The cabinet's role was to help the shogun enact her preferred policies. It wasn't supposed to have any power of its own. Except that's very far from how things worked out in practice. And following Prime Minister Sakaki's resignation, all pretense went out the window. Oh, so he resigned in this timeline instead of getting fucking, got by the coup. Factions coalesced and disbanded. People with entirely incompatible political ideologies suddenly became fellow travelers, not to advance any particular policies, but to consolidate their grasp on power. Forget about serving your country. State capture was the name of the game. To the populace, their representatives seemed like nothing more than power-hungry jackals. Now everyone in the know has pretty much confirmed that this was an accurate picture. All this led to the Imperial Captain's Defense Regiment. The Imperial Capital's Defense Regiment suddenly rising in arms and the Royal Guard moving to quash the uprising. It was a frontal attack on our corrupt ruling class. That's why the uprising enjoyed considerable popular support. Right when nobody had any idea on which side the pendulum would swing, Great Ocean Collapse happened, and the whole world went to hell. So that never really got resolved, did it?
It's sad, but not many people can afford to care about politics anymore. Not when everyone has their hands full just trying to survive. And since nobody's paying attention these days, the Royal Guard government can do whatever it wants. It's infuriating. Not only do they completely disregard Her Highness's lawful authority, but they also treat her like a mere PR figurehead, someone you can send around to make the people feel safe. The corrupt diet was bad enough, but the Royal Guard is even worse. 険しい顔をしていますね。 Yeah, military governance, not very cash money. それはそうですよ。立浪注意。こういう時こそ視野を狭めてはいけません。光と影、正と濁、物事には必ず相反する側面があることを思い出すのです。殿下。イカルガ公は政治家として最善を尽くしています。これは疑いようのないことです。I mean, of course he's he's doing what he thinks is right, but, doesn't change the fact that he's probably a fucking shithead. There's nothing I can say to that, not when it comes straight from Her Highness. ただ、公が救わねばならないものの重さは何倍にも増しています。私は、たとえどのような立場に置かれようとも、公を見守り、諌める役を担わねばならないと思っています。それが、時に齟齬を生むことがあったとしても。もしかしてこの間の停戦の件、何かまずいことになっているんですか？いかなる理由があろうと、あれは止めねばなりませんでした。Yeah, you probably had to answer some questions to the Hawaii government, huh? 私たちが守るべきは国民の命です。その中にはもちろん前線に立つ兵士たちも含まれます。この時代に無駄な血を流すなどあってはならないことです。Like Her Highness said before, there is no country without its people. So what is she trying to tell me? That His Excellency Ikaruga wanted the war to continue? Because if so, they're clashing on a fundamental level, and it ain't gonna be the last time. As a soldier, it's easy for me to see where His Excellency Ikaruga is coming from. Maybe we would have lost tons of Imperial soldiers in a war, but there's a good chance we could have solved the French problem once and for all. I mean, France wasn't in any condition to fight a protracted war. The longer the battle continued, the worse the food crisis at home would have become. The population would have continued to dwindle, and their military strength would have soon followed. Given enough time, France would have had no choice but to surrender to the United States and Japan. And who knows? Maybe that would have been for the best. With one less threat to worry about, the masses could have gone about their everyday lives much more peacefully. Her Highness, however, doesn't believe a lasting peace can be built atop the corpses of millions of French citizens. Because she desperately wants to protect the people, and not the Japanese people only. She believes it's a moral imperative to save everyone who can be saved. And that's incredibly idealistic. Some might even say naive. But then again, so am I. 俺は殿下の思いに賛同します。征夷軍艦閣下も日本を救いたいと思っていること、それは自分なりに想像できました。殿下は理想、閣下は現実。そういうことなのかと。でもその理想は現実になった。権限を狭められ、身動きが取れない。失礼を承知で言わせていただければ、 sometimes idealism, good. Gives you something to strive for, even if it may be, out of reach. There's still merit in trying to reach it. そう思うんです。そして苦しくてもその理想を現実にし続けていきたいと思います。まあその方が性に合っているってのもありますし、現実だけを見ていたらどうなるか嫌っていうほど体験もしましたし。Mm-hmm. 立浪注意。そなたに心よりの感謝を。殿下、注意、少尉、どうかよろしくお願いします。それでは失礼いたします。騒がしい男でした。賑やかなことは良いことでしょう。今の時代ならばなおさら貴重でありましょう。どのような困難な時にも笑顔を忘れない。
Hell yeah, be upfront. 難しいことですよ。お言葉ですが、何事にも限度というものがあります。しかし。どうしました？いえ、殿下の周りにあのような人間が必要というのであれば。よい。そのようなことは考えるな。出過ぎた真似をいたしました。あの者が一番他人を求めているとき、一緒にいてやれなかったのに。今さら何を言えよう。Yeah. Thinking about, why don't we just, invite our old friend over. I mean, sounds like they didn't have the nicest, they didn't part ways on the best of terms. おい、そっちのデータリンク更新はどうなってる？ダメです。上空に磁気嵐が停滞しているようで真っ白けです。クソの役にも立ちません。たく、使えねえな。まともに機能してるのはローカルだけかよ。気抜くんじゃねえぞ、お前ら。注意が一番心配ですよ。うっせ。おう、立浪。そっちの調子はどうよ？ That's a face. Not listening. お前も災難だよな。せっかく紹介任務から外されたってのに、こんな時に限って。これも雑用のうちってことだ。お前な、こっちは無茶やったことで大尉に目つけられてんだからさ。Made your bed, now sleep in it. And besides, give me a little space here, will ya? I'm the one who's gonna be on the receiving end of it if she gets word about this. 変に社長配っちまってると、いざって時に動けなくなっちまうからよ。要望だよ、要望。で、そっちの調子はどうよ？なんか変わったことあるか？ No, the flexible tree bends in the wind. I mean, in the storm, it doesn't break. Seriously? ねえよ。鍋てよはこともなしってとこだ。しかし、4カ国会議の開催が決定してるのに。Just gotta dot your T's, cross your I's, make sure everything's good. Just what the hell is His Excellency Ikaruga playing at here? This ain't the outcome he wanted, but he's still got to make things work somehow. I think he tried to ensure the talks are a success. It wouldn't hurt to be on our guard, trust but verify and all that, but we also shouldn't assume they're acting in bad faith. And I don't see for the life of me how increasing security at the border doesn't send the negotiation partners the wrong message. Well, I guess that's the name of the game when we were killing each other only a few days ago. やっぱり休戦の立役者様としてはその辺が気になりますか？無線切るぞ。 My baby, he says. I only acted in the heat of the moment. No one's more surprised than me that things actually worked out. And man, that Canadian pilot sure saved my bacon. Did I cut it real close or what? No wonder Her Highness was worried about me. In hindsight, what I did was borderline suicidal. Not worthy of praise at all. 怒んなって。なあ、フランスの使節団が到着するのそろそろじゃなかったっけ？あと30分でカナダ領に到着予定です。少し遅れていますね。大解放後は気流がかなり変動したようなので。Yeah, the jet stream's probably fucked. I'm sure that Canadian pilot was thinking about the people living on the other side of the border, about how their lives would get wrecked even further if the war went on. That's why he listened to me. しかし、東から西へとご苦労なこった。燃料が余ってるわけでもなかろうに。Yeah, it's not really like they have any place to land and refuel in the middle of the country. Use the alternative. それだけ食料不足が深刻ということじゃないですか？ま、そういうことだろうな。今は燃料の心配なんかより飯なんだろうさ。状況的にはそれしかありませんわね。食料プラント襲撃なんてことまでしてきたんですから。So we officially pinning it on him? 兵士少尉、あの件はまだ調査中です。彼らの仕業だと決まったわけじゃありません。了解。とにかくギリギリだったってことよ。You can't understand how big of a deal a famine is unless you've had nothing to eat yourself.
Words can't do justice to words can't do justice to how terrible that is. Okay, that sentence. Just stop thinking clearly. Start acting on instinct. It's the ultimate catastrophe. One where you lose your reason and forsake your humanity. Sets you on a path that leads straight to hell. France is at its breaking point, but at least we managed to stop the war before it became a full-blown humanitarian disaster. Now, let's just hope we can reach an agreement without killing each other. なあエレン、ちょっと聞きたいんだが、カナダの住人は今回の停戦 Yeah, に what's ついて your どう思って perspective? るか想像つくか？え？同じカナダでも私は東側出身だし。Yeah. アメリカとカナダが密接な関係だったのは間違いないけど、アサバスカ核攻撃に対するアメリカ軍アレルギーが存在していたのも間違いないわ。I mean, that was a fucking bumfuck nowhere town in the middle of Saskatchewan. Negligible. はっきり言って、この間の響きの馬鹿げた振る舞いで停戦してくれたのは奇跡レベルの出来事よ。まあ、そうだよな。God damn, those are some fucking crusty comms. アサバスカ核攻撃ってベータが宇宙から来た時に核爆弾で破壊したっていうやつですよね。Yup. そう、カシュガルの鉄は踏まないっていきなり強烈な先制パンチを食らわせたそのことよ。もしそれをやらなかったらカナダもアメリカもとっくになくなっていたのに。 Yeah, probably. それでも許せないんでしょうか。 It's kind of a rude thing to do. 多くの人々が自分の故郷を守れた代わりにアサバスカ一帯の人たちだけは全部失ったんだ。九州を守るためにスノ村だけが犠牲になったらミオノは九州が救われたって言って喜べるか？ I mean, I probably wouldn't be happy with it, but I'd understand. It's even worse to remember it's got to take several centuries before anyone can set foot in that place again. Even then, assuming humanity's still around, you can't simply let people back in. And not with a bunch of live nuclear shells lying around the place. Oh, they have undetonated ordnance there. そっか。そうですね。それに怒りの矛先は話が通じる相手じゃないと意味がないっていう皮肉もあるのよね。ベータを憎んでも留飲が下がりようもないからな。そしてそこに大解放が加わった。これもアメリカのせいだと感じている人は多々いるはずです。You ain't wrong on that one. Alternative 5? Kind of a fucking shit show. そこにダメ押しでフランスを受け入れざるを得なくなって追い込まれて。でもだからといってもあの時のやり方はあまりに無茶だったと思います。難しい判断だったとは思いますが、あれは。分かってるよ。反省してる。I can't condone any behavior that would recklessly place your own life at risk. I know better these days. You only have one life to throw away, so you better make your death count. But back then I thought stopping the war was worth it. At the very least, Her Highness seemed to agree. 私はそなたの道の途中にある存在です。いつかは私の背中を追い越して己の道を進む。それこそがそなたの本懐。Now to think back on that conversation, Her Highness was trying to tell me I should make good use of my life. And she did that because she knows her orders may very well get me killed one of these days. That's gotta be why she said that stuff about being a guidepost and me leaving her behind. Damn. What makes she thinks this far ahead? でも反省するならみんなですよ。あれしかないと思ってたんですから。そうですよね。そうですね。もちろん立浪注意一人の責任になんて絶対にしません。Not this again. I bet Yuzika's thinking this is all her fault. At least, that's what she usually does. She can't keep acting like this. It's not healthy. ところで響き、前々日の夜中はどこに行ってたのよ。Can't talk about it. ちょっと待てエレン、それ今言うことかよ。今でしょ。松風注意に言うん Okay, です give me a よ。sec. I gotta blow my nose. あ？俺がどうしたって？そうですね。松風注意、立浪注意をどこに連れて行かれたんですか？ Ugh, gross.
Pretty much fully gotten over that cold, but still getting all the gunk out of my system. Aw, crap, I better do something. Oh god, that's the worst fucking deflection I've seen in my life. Rip, under the bus he fucking goes. Just say he was pre-gaming beforehand and he was already a little, you know. They never just drop a fucking smoke grenade in someone's room as a vibe check. I told you, Lieutenant Kamio. I told you! Anyone would suspect foul play after you three trashed my room like a bunch of idiots. Yeah. Uh-huh. I'll ask Matsukaze to go along with my story later. Oh no. That only made things worse. Uh-huh. じゃあ帰ってくればよかったのに。どうせ響だってまんざらでもなかったんでしょ。Oh. 向こうは英雄の顔を知らないわけがないだろうし、響も寄ってきた女の子を無下にできるほど余裕ないはずだし。Oh, this ain't good. Cause I'm lying, woman! I made it all up! I'll just give it a rest already! まんざらでもなかったんですか。今のはエレンが勝手に言ったことだからな。俺は別に。どうしたの響？Oh. 別に堂々としてればいいじゃない。どうしてゆずかの顔色を伺う必要があるのよ。そういうわけでは。いいようにしつけられちゃって。ほんと独占欲強いんだから。I mean, she has almost killed us on multiple occasions. 違います。そういうんじゃありません。本当に？本当ですよ。別に立浪注意が可愛い女の子がいるお店に行こうがナンパしようが私には関係ありません。あ、そう。なら響、今度私も連れてってよ。一緒にナンパしましょう。I mean, not the worst strategy in the world. どうしてエレンが？あら、私可愛い女の子大好きよ。ねえ、しずく。よくわかりませんけど、私可愛いと褒められたんでしょうか？ I guess? おい、いきなり切るなよ。一体何の話だよ。松風注意。この間言ったっていう可愛い Oh god, 女 oh の子が god. お店のことで。なんだ？可愛い女の子って。Please don't expose her story this easily. なんだよ。教えてくれたっていいだろ。ケチケチすんな。いや、ですから。Yeah, just scream into the comms so they can't talk. 響うるさい。コマンドポストにロレーヌリード、定時連絡の時間です。こちらロレーヌは異常なし。そっちは特に異常はありません。あと1時間で施設団がカナダに到着します。ロレーヌ1了解。作戦は順調に推移しています。まもなく我々にも移動命令が下ると思われます。部隊移動の準備を。隊員？聞こえてるわよ。Hmm. はあ。商談の予定なんて私 Seem が like 気 you're にすることじゃ fucking ないでしょ。like a meter tall. わかりました。命令に備えて待機してください。了解。So should you really have your hair loose and unbound when you're in your TSF? Like at least put it in a ponytail or a bun or something. It's gonna get fucking caught on some moving part. So I've had my fucking hair ripped out when I bumped my head on the circuit breaker panel above the pilot's seat when I was standing up. Fucking hurts like a bitch.
間もなく参られるかと。ええ。つくよみ、そなたが苛立ったところで何も変わりません。少し落ち着きましょう。失礼いたしました。She can't help but she always has a fucking problem. お見えになりました。ないせよ。A guest? 失礼いたします。あなたは真壁中佐。Makabe? ご無沙汰しておりました。殿下におかれましては、ご機嫌麗しく、誠に強烈至極に。Not the Makabe we're familiar with, but one of his probably many elder brothers that we've heard 真壁 about. 殿もご創建のようで何よりです。遠路はるばるご苦労様でした。真壁殿、征夷軍艦閣下はいかがなされたのです？本日は私が征夷軍艦名代として参上いたしました。Damn. イカルガ港は長旅で体調でも崩されましたか？いいえ。Are you sending a message here? 強いて申せば、シアトルは寒いですね。これからの体調管理は油断できません。I mean, Seattle's not that bad. では、何故閣下はここに参らぬのか？一言の断り。 It doesn't even snow that much on the West Coast. It more rains in the winter. It snows for like 2 months and then it all just turns to rain and the snow disappears. Unless, of course, you're up in the mountains, then yeah, you'll have fucking snow on the ground up until July. 今のは閣下が殿下を軽んじられたという意味に捉えられますが。合衆国大統領との会談を天秤に乗せれば、Okay. どちらが重いかは考えるまでもない。That's fair. 合衆国大統領？アメリカ側からの申し出によって急遽決まったのだ。殿下ではなく、イカルガ閣下との時間が欲しいと。殿下は国事代行権をイカルガ閣下に移譲する旨の宣誓書に記名されていらっしゃる。Well. 諸事情を鑑み工事こそされていないが、特に問題はないと心得るが。貴様、殿下に対しあまりに無礼であろう。And now, don't get any blood on this carpet. 殿下を長老すれば帝国を長老するも同じ。征夷軍艦幕下の増上マン、甚だしいにも程がある。わからんな。お若くあらせるとはいえ、殿下は我が国の征夷大将軍であらせられる。が、そのお立場を正確に認識されておらぬのは、貴様の教育が足りないせいではないか。殿下の身分を知りつつ、一介のアメリカ軍人と対等の立場で面談するを許した罪は重いぞ。理解しているのか、つくよみ。貴様が閣下から殿下付きの御用を下されたのは、身辺警護の意だけではないぞ。あの行為が、我が国の外交的立場をいかに貶めるものであったか、国権回復のための我らの努力を無にするものであったか。God, you're one of these わからな people. いとは言いわせぬ。日本帝国をアメリカの風下に立たせるのも当然であるぞ。思い至らなかったで許されることではない。あの時、殿下が動かねば停戦には及ばなかった。国際情勢は混沌し、貴様が悠長にこの場に立つこともできなかったはずだ。アメリカとの交渉については直前に断りを入れている。殿下の判断に間違いはなかった。殿下の外交技術が素人も同然なのは、補佐たる貴様も知るところであった You're は not ず。 wrong. あの会談でどれだけの言質を取られたことか。貴様の視界で捉えられるものだけを根拠に判断するな。我々はアメリカと共にカナダ政府に働きかけていた。I mean, obviously. それを放置しておけば、帝国にとって有利な展開が見られたかもしれぬ。Sure, but at what cost? 何が言いたい？あそこでフランスに損害を与えることに成功していれば、くだらぬ外交に貴重な資源を投入しなくて済んだかもしれぬ。貴様、そこまで下道に落ちたか。それを無に着さしめたは、情勢を把握しないまま殿下に動くを許した貴様の咎である。かかる非常時に Learn to fucking roll with the punches. 情勢が見えていないのは貴様たちであろう。
武力の裏付けのない言葉など寝言にも劣る。およしなさい。殿下。どうやら殿下にはご理解いただけたようですね。I don't think so. ならば殿下は当面の間独断での行動は差し控え、すべて我ら征夷軍艦ばっかりお任せください。Don't think so. 承知しました。しばしの間そなたたちの指示に従うこととしましょう。殿下。そのお言葉、責任を持って征夷軍艦閣下にお伝えいたします。For the time being. よしなに。では本日はこれで失礼いたします。You'll get your comeuppance eventually. Oh. Brought your friend along. Must have been a really bad falling out. 了解。整備兵は所定位置に入れ。くったびれた。It's a good thing nothing happened, but standing by in the exact same spot for hours on end is damn tiring. At least you can count on the fortified suits to keep you warm, unlike when you had to do guard duty in お BDUs. 疲れ様です。注意。どこか壊してないですよね。ないない。どこもぶつけてねえぞ。本当ですか？ Yeah, doubt that. あのな、信用ねえのな。当然です。出撃のたびに戦術機ぶっ壊してくれるのは注意。Yeah, you do have a history. 誠に遺憾でございます。 And yet you keep doing it. Yeah. Thrashing a TSF is no joke. It's not like we have plenty of replacements to go around or anything. この間も言いましたけど、機体が壊れるってことはそれだけ周囲の身が危険にさらされるってことです。You mean like when we're crashing it, or when we get back and the mechanics are there with wrenches in hand ready to fucking bash your skull in when you get around the corner where no one can see? 私たちはそれを心配してるんです。そこのところご理解ください。ああ、感謝してるよ。 The worst is when the pilots keep stealing the fucking parts. Like the analog standby compass, just like, oh weird. It seems to disappear on certain pilots' last flights before retirement. Huh. Wonder where it went. お疲れ様でした。ほんと疲れたわ。早く熱いシャワーが浴びたい。It's not a very cool move, but usually it just gets swept under the rug. 楠本軍さん、お疲れ様です。I mean, at least talk to us beforehand so we can at least write it up and say like, oh yeah, it's broken. Yeah, yep, broke. We'll have to replace it, and then we'll just fucking give it to you when we get the old one. Like some of our parts, you just fucking throw them in the trash when we're done. But in reality, people just take them home. Like where is it? I have like a fucking drawer full of airplane parts that I have here. I think my most recent one, it's like oh god, which indicator was it? It wasn't. I think it's a horizontal trim indicator. Let me check. I got it in a box over here. Oh, there it goes. Fell on the floor. What part is it? Yeah, it's the stabilizer trim. Fucking indicator. I just fucking yoinked that. Nothing wrong with doing that. It's broken. And some parts are like, yeah, it's not even worth repairing it. We'll just order a new one. It's cheaper. お疲れ様でした。皆さんご無事で何よりです。よし。 Though I suppose for these people and their current situation, they'd fucking bust their ass to repair anything they possibly could. さて急がないと。ミオの少尉、何か用事でも？はい、今日は狼注意のお見舞いに行くんです。Still recovering? そういや、ミオノはしょっちゅう通ってるんだってな。I mean, it's good, you know, to fucking see people and socialize when you're stuck in the hospital. だって注意、暇を持て余してるから来い来いってすごいんですよ。 She's probably had some time before she's like good to go to like physical therapy anyway. 呪うって。狼注意、スノ村では神主に次ぐ能力者で、
村の子供たちだけでなく霊とか神様なんかもずらり従えてたらしいです。 If you say so. どこから突っ込めばいいんだよ。あの人、あれだけの大怪我を負った割には元気よね。今度みんなで行きましょうよ。Got a new lease on life after almost fucking biting it. ああ、行きたいとは思ってるんだけど、なかなか時間がな。面会時間、もう少し遅くまでだったらよかったのに。Just throw your weight around and get in after hours. It's fine. そうだ、急がなきゃ会えなくなっちゃう。それは大変ね、呪われちゃう。気をつけていってらっしゃい。 Just say you're there on official duty. It's not like they can stop you. 了解です。ちょっと待ったー。ハンガー内での振る舞いは帝国軍人として規律正しくよろしくお願いします。平時に走るのは禁止です。いきなりどうしたの？いや、 Who's here? 実はですね、今日メーカーの there 新 we 役 go. さんが来てるんですよ。心象よくしておかないと。 Oh boy, Boeing executives. How fun. メーカーの重役。はい、なんと川崎重工の専務様です。へえ、川崎重工って知らないの？ Yeah, same thing. そうなんです。きっと補充のための視察に来てるんですよ。これで機体整備楽になるといいな。 Okay, just streamline the process. 補充するのにわざわざ視察になんか来るかな。塩原や低酸素地帯での戦術機運用は開発当初の想定とはまるで異なる整備を要求するんです。 Yeah. それが日常ともなればなおさらです。 Fucking salt is super corrosive and just eats away at fucking components. これまでの蓄積データをもとに実機を見るのはメーカーなら当然ですよ。ずっとお願いしてたんですけど、やっと叶いました。 I mean, and like airframe, like grade aluminum is like not the strongest. Like even a bird flying into it can just fucking punch a hole right through it. 忙しかったんですかね。遠すぎてとても気軽に来れる距離じゃないんですよね。 Oh god, what was it? We hit like a fucking bowling ball when we left to go to Afghanistan. And we were fucking stuck in Georgia for like a week waiting to get a new nose for the aircraft because it was just completely just caved in. I was actually worried it had hit like the radar that's behind there, but fortunately it missed it by like a couple inches. ハワイ。 We thought about doing a one-time flight to get over to Germany to get it repaired there, but you know, considering how much drag it was producing to have like a big fucking concave divot in the front of the plane, we decided against it. Also, shout out to the random civilian contractors that were working down there who let us borrow their crane in order to lift up the new nose cone. We could have done it because it's only like 100-something pounds because it's all fiberglass, but it's big and bulky, and you know, leadership back home had caught wind of like what was going on, and they're like, well, you're gonna do it by the book, right? Right? Because of course we always do everything by the book every single time, and we weren't totally just planning to get two stands and just carry it up there on our shoulders to do it. No sir, we were gonna do it by the book, even though we didn't have the winch required or any of the proper equipment, so we just fucking we substituted with the contractor's crane. She doesn't know the name of the Empire's supreme military leader? なるほどね。だけど来るのは専務だろ。機械のことなんかわかる。 I'll be honest, I have no idea what my fucking chain of command beyond like my personal like wing level is. Like once it gets above there, no idea. Secretary of Defense? No idea. Secretary of the Air Force? No idea. Fucking Chief Joint of Staffs? No idea. I used to know back in like 2015, but all that knowledge gone. 大丈夫だと思いますよ。今はともかく各社しのぎを削って戦術機を開発してたんですもの。上役だってある程度は詳しくないと勝ち抜けません。Mm-hmm. Doesn't sound like Yusuka's all that fond of the corporate suits. そっか、そうですよね。でも問題はそれ以前。本当に補充のための視察なのかどうかってことですけどね。そうでした。ハワイから近衛軍の戦術機1個大隊が来たじゃない？すごく警備が厳重だけど、それと関係あるんじゃないの？ Eh,
そっち How so? の方かな。だったらがっかりだな。可能性はそっちの方が高そうよね。何しろ日本の戦術機メーカーは川崎以外壊滅しちゃったんでしょ。 Well, yeah, they got a monopoly on the market. ところでハワイといえばすごく偉い人が来たんですよね。それがなんとか閣下ですか？ Yeah, whatchamacallit. 征夷軍艦閣下よ。征夷大将軍殿下とは何が違うんですか？私そんな人習った覚えがないんです。 It is a little weird, considering historically the shogun is like the military leader compared to like the emperor, who's like the, quote unquote civic leader. But now we have a supreme military guy and the shogun. It's a little weird. しずく、その話はまた今度にして、早く大神注意のお見舞いに行った方がいいんじゃないの？呪われ。そうだった。 Yeah, this probably isn't the best talk to be having. What's this now? Oh, that's your name? Okay. 挨拶俺がですか? Yeah, they're probably gonna ask you if you have any gripes about their machine, where they can make improvements, considering you're a big shot hero who flies it around and yada yada yada. Yeah. Good photo op. そういうことですか。強化装備のままでいいっすか。構わねえよ。もう下にいるから急いでくれ。あ、そうそう。仙道少尉も一緒にな。わかりました。すぐに向かいます。どうしたの？例の専務のところに挨拶に行ってさ、下にいるらしい。あ、本当だ。せっかく来たんだから英雄の顔ぐらい拝んでおきたいってことかしらね。察しがいいな。仙道少尉も指名されてる。行くぞ。私がですか？どうして？ I mean, you're still a hot shot too, just not on the same scale. 一応ユズカも英雄じゃないの。そんなこといいです。 Sorry, you don't have a choice. そういうわけにはいかねえよ。小牧大尉からの指名だしさ。でもお願いします。もう解散していなかったことにしてもらえませんか？ We're ordering you in an official capacity to fucking come along and say hi to this guy. 命令なんだから諦めろ。ほら、行くぞ。どうしてもですか？ You come for money, don't you? Someone you know? She's unusually stubborn today. Maybe something she ate? 一体どうしちゃったのよ。ユズカらしくない。何かあるわけ？別に何にもありませんけど。だったらいいじゃねえか。さっさと行ってさっさと挨拶して解散しようぜ。Yeah, let's go down there and get some of your past explained to us. どうしてもって言うなら全員で行きましょうよ。全員って Safety numbers. She's not giving up. 私まで英雄だと言われるのならエース少尉だってミオの少尉だって英雄です。みんなの力があってこその結果です。 Okay. Okay, now I have no idea what the heck is happening. Why is Yuzuka going to such lengths to avoid meeting this guy with me alone? 注意。Yeah. 差し支えなければ全員で行きませんか？ Yeah, let's just roll squad deep. まあ仕方ねえな。 I don't think Captain Komaki summoned me and Yuzuka just because we're the flight leader and the second in command. But I guess I can just dismiss Ellen and Miyano if there's something they want to discuss in private. I haven't the faintest idea what's bothering Yuzuka so much, but I can worry about that later. We can't keep this dude waiting forever. それじゃあ急いで行くぞ。待たせると心象悪いし、ミオノが病院に行けなくなっちまう。ぜひぜひ英雄の力で戦術機の補充を実現してください。はいはい。そんな話になったら頼んでおくよ。Yeah, if it comes up. Easier said than done. Captain Kamaki's gonna be surprised to see the whole flight together, and not in a good way. She ain't exactly what you'd call accommodating. 失礼します。ウォードッグ小隊集合いたしました。敬礼。
She's pissed off, alright. It's like I have a crystal ball. And senior managing director of Kawasaki Heavy Industries in the flesh. Dude looks less like a corporate shark and more like a bookworm. I mean, hey, sometimes the fucking bean counters get to the top. But his vibe feels familiar somehow. Or maybe I'm just imagining things? 専務、こちらが大陸横断の、そしてシアトル防衛戦の英雄、立浪響注意です。And the squad. 立浪響注意であります。 Don't salute civilians, it's weird. はじめまして、川崎重工の仙道です。 There we go, yeah. Did he say Sendo? As in the same last name as Yuzuka's? Is your pops? Don't tell me. あなたが立浪注意。部名は常々耳にしております。ありがとうございます。ですが、それは部下の挺身に支えられての功績だと認識しております。また、私は出撃のたびに貴重な機体を大破させておりますので、常に限界ギリギリのところで頑張っている整備班には。Yeah, buy your maintainers some fucking beer. Leave a six-pack in the break room. 私が英雄なら、それを支える者もまた英雄だと思います。This should be enough to make everyone happy. Justifies why Ellen and Mino tagged along, and let's let him know the mechanics are in dire need of supply parts like the sergeant wanted. なるほど。随分と謙虚な英雄ですね。想像通りでしたな。恐縮です。器の小さい男だ。what? いや、失礼。しかし、それでも英雄には違いない。注意。はい。先ほどの言葉。注意は目的を達成するために、時には部下の命を危険にさらしたし、貴重な機体を大破させることも厭わなかった。I mean, yeah. 私にはそう聞こえました。その決断は誰にでもできることではない。Also true. 潔いだけの人間は決して英雄にはなれない。エゴを振りまき、押し付け、誰かの人生を狂わし、その結果、大きなことを成し得た者こそが英雄たる資格を得る。Yeah, where are you going with this, bud? だが、成し得たことが小さすぎてもいけない。英雄の条件とは、なかなかに厳しいものですね。それを注意はクリアした。無自覚なだけで、あなたはそういうことをしたんですよ。I imposed my will on others, treating them like pawns in pursuit of some higher goal? Did I really do that? でも、いつまでもそんなことは続かない。運も英雄の資質のうちではあるが、そんなもので人は成長しない。Okay? あなたが人々の期待から逃げず、英雄であり続けようと思うのなら、実を伴わせなければ先はありませんよ。そしてそのためには、人の行いを冷静に受け止める強さを持たねば。What? 本当の英雄とは何なのか、よく考えてみることですな。Don't tell me. 私もあなたに期待する一人として、そして本当の英雄を知る者として、老婆心ながらお教えした次第です。What the fuck are you talking about? Figures. Just gotta know I'm working for Her Highness. This little sermon just now? He was definitely sizing me up. That means the true hero Mr. Glasses here is talking about can only be His Excellency Ikaruga. So what's his angle? Is he trying to tell me helping Her Highness is the wrong choice? And by implication, that Her Highness's attempt to bring peace are merely a thorn in His Excellency's side? Oh, look at this asshole running his mouth. Her Highness is trying her best to avoid a confrontation. These guys don't care about the body count at all. Yeah, I don't like this one bit. Not one bit. 初対面の人間にこんなことを言われるのは大いに尺に触ったことでしょうが、期待の表れと思ってください。尺に触るとか、そんなことはありません。Yes, thank you for sharing your life wisdom with us. Even if it was unasked for. 若いのに感情的にならないとは感心。Not emotional. さすがは帝国軍人。
心の鍛錬も怠りない。 Oh, stuff it, you dweeb. Of course I ain't gonna fly off the handle in the face of the slightest criticism. It would reflect poorly on Her Highness, and you know it. それでは続けてご紹介いたします。正体副官の仙道柚香少尉です。I'm sure you're acquainted. 仙道柚香少尉であります。よろしくお願いします。エレン・エイス少尉です。 Just gonna leave it at that, huh? エレン・エイス少尉であります。 Well, I guess there's a time and place for everything. よろしくお願いします。ミオの雫少尉です。ミオの雫少尉であります。よろしくお願いしま Yeah, す。 don't worry about it. このような年はもいかぬ少女を戦場に送り出さねばならんとは。Yep. 我々の業も深い。専務のおっしゃられることもわかります。ですが、そういう時代です。よし、貴様たちはもう。 Oh, we're finally free, thank God. I'm so pissed off. First order of business is inviting Matsukaze out for a couple drinks. There's a metric ton of shit I need to get off my す chest. みません。質問よろしいでしょうか。 Elian, what are you doing? Huh? ヘイス少尉、専務はお忙しい。 Which is why we asked. We didn't just ask the 構いません question. よ。何ですか？日本では仙道という名字はポピュラーなのですか？ Oh, you're bringing it up, huh? Ugh. うわ、いきなり確信に切り込みきた。なんだか面白そうなことやってんな。 This fucking drama's about to go down. 松風注意。あのおっさん誰だよ。川崎重工の専務ですよ。そして今、壮大な秘密が明らかになるかもしれません。 Big plot details. まあ、元から大企業とはいえ、大解放を乗り越えた上に、この SF とハワイで蜜月なんて都合が良すぎるわ。秘密の10や20はあるだろう。そうじゃなくて、あの専務の名前、仙道って言うんですよ。え、仙道？おほう。 They also have the same eye and hair color. そういえば、松風注意は仙道少尉と知り合って長いんですよね。これって関係あるんですか？知らん。あいつ自分のことになると途端に口が重くなるんだよ。それでどういう関係なの？それを今エース少尉が質問してます。答えは15秒後にって感じです。なるほど。気になるのも無理はないでしょう。別に隠すことでもありません。 Okay. そこの仙道柚香 I は appreciate your candidness with us. すごいですよ。仙道少尉って川崎重工の専務さんの娘だったみたいですよ。おい、本当かよ。ってお前声聞こえてんの？この距離で。 I mean, sound travels pretty easily in a hangar like this. バッチリです。班長の無線盗聴してますから。 Oh my god. 細工してあるんですよ。前にサボってお茶してるの見つかってから怒られるの嫌ですからね。油断も隙もねえな。松風注意には言われたくないですね。まあいい。それなら徹底的に聞きまくれ。そして一切漏らさず俺にも教えるのだ。ラジャーです。ゆずちゃんってお嬢様だったんだ。やめて。 I mean, 注意はご存知でしたの？ずいぶん長いこと組んでますわよね。 uh, 仙道少尉とは。we don't pry. いや、初耳だ。 So that's why she's been acting all weird. This old dweeb is her father. And from the looks of it, they don't get along. Maybe because he's acting like a real asshole? Nah, Yuzuko was doing everything she could to get out of this meeting. There's gotta be more to the story. Seems more like she joined the military to run away from her family. おいおい、何黙ってるんだよ。別に話すことありませんし。はあ？何言ってるんだよ。いつ以来の再会だと思ってんだ。大解放以来、いや、欧州派遣以来会ってない。そうですね。いや、そうですねって。無事なのは知ってました。 Yeah, not everyone's family situation is great. でも、お前が生きてることは。わかる
るんじゃないですか。What the hell, man? I can't believe her. Family reunion? This day and age? That stuff only happens once in a blue moon. And she's acting like it's no big deal? There's less than a few 100,000 Japanese people alive in the whole frickin' world. Does she understand it's a miracle to find one of your relatives among the survivors? Fuck! People would literally kill for a miracle like this. And she doesn't give a crap? I've got no clue what happened between them, but this can't be right. 仙道少尉。ちょっとユズか、何照れちゃってるのよ。久しぶりの再会じゃないの。I feel like you should both drop this. Ellen! 別に照れているわけでは。またまた。いいのよ。泣いて抱きついたって。そんなことしません。Ah, shit. Almost screwed up. I came this close to chewing out Yuzuka, and that would have definitely made a mess of things. Oh, you want, Ellen? 小牧隊、少しだけ娘と話す時間をいただけませんか。That's a fair request. わかりました。ゆずか。お父様。生きてくれていてよかった。はい。お父様も。よかったです、ゆずちゃん。お父さんが生きてて。All right, and keep the waterworks under control. そうね。都は亡くなった。種数も勝明もだ。Don't know who they are. Unfortunate though. そうでしたか。お姉様も。Thank you for elaborating for the audience. ゆずちゃんっていっぱい兄弟がいたんですね。かわいそう。ああ、それでも親父さんが生きてたんだ、目の前に。よかったですよ。生きてて本当によかった。 The way Mina was bawling her eyes out, you think it's one of her folks she's meeting. This should be a touching scene. Doesn't get any better than finding out one of your parents is alive. So, what's up with her? These guys ain't even looking at him. 感動の再会って感じじゃないですよね。何がどうなってるんですか？ I mean, clearly they had some sort of falling out. さあな。けど普通に考えりゃ相当仲悪いってことなんだろ。親子が生き残ってるなんて奇跡みたいなものなのに、それを喜べないぐらいにですか？俺が知るかよ。なんか幻滅です。 Yeah, not nearly as saucy as you were hoping for. どれだけの人がそれを望んで叶わなくて大きな傷を抱えてると思ってるんですか？みんなそう言うよな。当たり前じゃないですか。親が、子供が、家族が、友達が生きていてくれれば、それが叶わなくて悲しんでる奴が多いのは事実だろうさ。けど、だからってそうでない奴の存在を敵視することが許されるのか？それは。Yeah, everyone's got their own circumstances. 仙道は建前と本音を使い分けられるやつだよ。それができないんだから事情があるって思ってやればいいのに。Yeah. それはそうです。だろ？ごめんなさい。わかりゃいいんだ、わかりゃ。なんか松風注意に言われるとすっごく悔しいです。Yeah, broken clocks, fucking right twice a day and all that. どういう意味だこの野郎。話をする時間を作りなさい。いろいろと説明しておかなければいけないこともある。申し訳ありませんが、軍務が残っています。4カ国会議がありますので、当面時間は取れないと思います。Was that a signal? I guess here's where I should step in. 仙道少尉、ローテーションはこちらで融通する。しっかり時間を取って話をするように。Yeah, we'll make it work. 注意。仙道専務、スケジュールを確認させてもらってもよろしいですか？さすがにこの場でこれ以上の時間を割きますと整備班に負担をかけることになってしまいますので。わかりました。後ほど秘書に連絡させます。恐縮ですが、そのご連絡は私か小牧大尉にお願いいたします。Okay. 規定なので
ご理解ください。 Regulations my ass. I just have this hunch Yuzuko would shelve the meeting, with all of us none the wiser. Anyway, I better cut this short. Having to talk to her father out in the open must be putting her in a tight spot. She needs some time to sort out her thoughts. Can't expect her to do so on the では spot. タイ、次をお願いできますかな。随分と時間をオーバーしてしまった。はい、こちらへどうぞ。立浪、貴様たちは解散してよい。了解。 Ah, man, Chief, that was the sloppiest salute I've ever seen. That's like one of my salutes. Just fucking limp-handed, like, 以上だ。今度こそ解散。了解。 And with that saucy drama revealed, that's a good plot hook for next time, because I'm gonna end it here for today, because I haven't eaten yet, and I'm starting to get lightheaded from being fucking hungry. So yeah, once again, I'd like to thank you all for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, ring the notification bell, and I'll see you all next time for the next episode of MUV Love Unlimited, the day after episode 3, episode 02 of episode 3. Hope to see you all then. Later. Bye. Mwah.